Namaste, pranams to everyone. A very warm welcome to this session of Sri Lalita Sahasranamam chanting. Let us start with the Mangalam. Guru Reva Gatir Guru Meva Bhaje Guru Naiva Sahasmi Namo Gurave Na Gurov Paramam Chishurasmi Guroho Matirasti Gurau Mama Pahi Guru. Dhyanam. Let us visualize Devi before we start Dhyanam. सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीम् सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरान् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. Let us start the first 5 verses and then we will go to 31st verse. Shri Matre Namaha. Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्ड मण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. So let us move to the 31st verse. Yes, we will do a revision from here. Hope I am audible. Ishu, I am audible, right?
I'm getting few messages on the chat. Yeah, you're audible. Dhanyavadaha. You can repeat once, Ishu, after I chant. महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता Go ahead. महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्ष भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी Tamam. I will chant the complete shloka, 30 seconds. You can chant after me. कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुर सैनिका कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका Tamam. Let's move to the 33rd verse. कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादि देवसंस्तुतवैभवा कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा Tamam. So last class we did 34th and 35th. We will redo this. हरनेत्राग्निसन्दग्ध 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 कामसञ्जीवनौषधिः 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 हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक 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 स्वरूपमुखपङ्कजा 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 श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूपमुखपङ्कजा श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूपमुखपङ्कजा
हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा Uttamam. Let's move to the 35th verse. कण्ठादः कटिपर्यन्त कण्ठा कण्ठाधः कटिपर्यन्त कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी 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 कण्ठादः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न 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 कट्यधो भागधारिणी कट्यधो भागधारिणी कट्यधो भागधारिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी कण्ठादः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी Next verse. मूलमन्त्रात्मिका मूलमन्त्र आत्मिका मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेबरा मूलकूटत्रय कलेबरा. In some texts it's va is there. Here it is kalebara. Both are correct. मूलकूटत्रय कलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका 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 मूलकूटत्रयकलेबरा 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 मूलमन्त्रात्मिका
मूलकूटत्रयकलेबरा मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका 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 कुलसङ्केतपालिनी 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 कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी 37th verse. Kulangana, Kulantastha. So we have sa and sa and tha mahaprana. Kulantastha, Kaulini, Kulayogini, Akula, Samayantastha, Samayachara Tatpara. Kulangana, Ishu, you're on mute. Kulantastha, कुलान्तस्था कुलान्तस्था Kaulini, कौलिनी कौलिन Go ahead. कौलिनी Kulayogini, कुलयोगिनी कुलयोगिनी Kulangana, Kulantastha, Kaulini, Kulayogini. कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी Akula, Samayantastha, अकुला समयान्तस्था अकुला समयान्तस्था Samayachara समयाचारतत्परा समयाचारतत्परा Akula, Samayantastha, Samayachara Tatpara. अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा अकुला समयान्तस्था
समयाचारतत्परा कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा Uttamam. So as you see, there are 4 names in the first line of this verse and 3 names in the second line of this verse. Let us move to the next one. Mooladharaika Nilaya. Dha is Mahaprana. Mooladharaika Nilaya. Brahma Granthi. Tha is Mahaprana. Brahma Granthi Vibhedini. So if you listen carefully, the ga here is getting double. Brahma Granthi Vibhedini. Manipurantarudita. Vishnu Granthi Vibhedini. Tha and bha are Mahapranaksharas in both the lines. Mooladharaika Brahmagranthi Vibhedini Manipurantarudita Vishnu Granthi Vibhedini. Mooladharaika मूलाधारैकनिलया मूलाधारैकनिलया Brahmagranthi Vibhedini. ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी Mooladharaika Brahmagranthi Vibhedini. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी Manipurantarudita. मणिपुरान्तरुदिता मणिपुरान्तरुदिता Vishnu Granthi Vibhedini. विष्णुग्रन्थिविभेदिनी विष्णुग्रन्थिविभेदिनी Manipurantarudita. Vishnu Granthi Vibhedini. मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी Mooladharaika Brahmagranthi Vibhedini. Manipurantarudita. Vishnu Granthi Vibhedini. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी
Tamam. There are totally 4 names in this verse. Let us move to the next one. Agnya Chakrantaralastha. Tha is Mahaprana. Agnya Chakrantaralastha. Rudragranthi Vibhedini. Rudragranthi Vibhedini. Tha is Mahaprana and Vibhedini Bha is Mahaprana. Sahasrarambhujarudha. Dha is Mahaprana. Sahasrara Ambujarudha. So Dha is Mahaprana. When we combine Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. Sudha, Dha is Mahaprana. Again in Sarabhi, Bha is Mahaprana. Varshini, Sha. This is chanted as, pronounced as Sha. Agnya Chakrantaralastha. आज्ञाचक्रान्तरालस्था आज्ञाचक्रान्तरालस्था Rudragranthi Vibhedini. रुद्रग्रन्थिविभेदिनी रुद्रग्रन्थिविभेदिनी Agnya Chakrantaralastha. Rudragranthi Vibhedini. आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी Sahasrarambujarudha. सहस्रारम्बुजारूढा सहस्रारम्बुजारूढा Sudha Sarabhivarshini. सुधासाराभिवर्षिणी सुधासाराभिवर्षिणी Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. सहस्रारम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी सहस्रारम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी Agnya Chakrantaralastha. Rudragranthi Vibhedini. Sahasrarambujarudha. Sudha Sarabhivarshini. आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्रारम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्रारम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी Tamam. There are 4 names in this verse. Let's move to the next one. Tadillata, la and la. Tadillata samaruchihi. We have visarga here and then we have sha. So if we are telling this together, it is
these two names together, it will be pronounced differently. Like we combine Tadillata Samaruchi Chakrobari. But in this case, we can take a pause here as these two are different names. So this can be chanted as Tadillata Samaruchihi Shatchakropari Samsthita. We can also chant this as Tadillata Samaruchi Shatchakropari Samsthita. For learning, it's easy if we can take a pause after this first padam, that is after the first name. So in Shat Chakropari, Sha, this is Murdhanya Sha, and then we have Samsthita. In this, Tha is Mahaprana. Mahasakti Kundalini. We have Mahasakti. This is the Jivha Muliya symbol. So we have a Visarga. Assume there is a Visarga here. And since after Visarga there is Ka, if you remember the first class, the pronunciation tips, if we have Visarga and then Ka or Ka, the Jivha Mulya will replace the Visarga. So Mahasakti Kundalini, this will be, we will not chant the entire Visarga. Bisatantu Taniyasi. Tadillata Samaruchihi. Tadillata Samaruchihi. Tadillata Samaruchihi. षट्चक्रोपरि संस्थिता. षट्चक्रोपरि संस्थिता. षट्चक्रोपरि संस्थिता. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. महाशक्तिः कुण्डलिनी. महाशक्तिः कुण्डलिनी. महाशक्तिः कुण्डलिनी. बिसतन्तु तनीयसी. बिसतन्तु तनीयसी. बिसतन्तु तनीयसी. महाशक्तिः कुण्डलिनी. बिसतन्तु तनीयसी. महाशक्तिः कुण्डलिनी. बिसतन्तु तनीयसी. महाशक्तिः कुण्डलिनी. बिसतन्तु तनीयसी. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. महाशक्तिः कुण्डलिनी. बिसतन्तु तनीयसी. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. महाशक्तिः कुण्डलिनी. बिसतन्तु तनीयसी. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. महाशक्तिः कुण्डलिनी. बिसतन्तु तनीयसी. So we have two names in the first line and three names in the second line of this verse. So we have Mahasaktihi is one name, Kundalini is the other name. And since we are chanting this together, the Jivha Mulya rule is applied here because this makes one pada. So Mahasakti Kundalini, and then we can take a pause and chant Bisatantu Taniyasi. Now this is Mahasaktihi only. Many people ask this question, is it Sa or Sha, shouldn't it be Shaktihi, etc. For this particular name, this is Mahasaktihi only. So let's move to the next one. Today I will complete till 42nd verse and then we can have the
chanting practice. The meanings will be done in next class because all these are associated names in terms of meanings. Bhavani, Bhavana Gamya, Bha and Bha. In this line, all the Bha you are seeing are Mahapranaksharas. Bhavani, Bhavana Gamya, Bhavaranya, Na Bhavaranya, Kutarika. Tha is Mahaprana in this case. Bhadrapriya, Bha is Mahaprana. Bhadrapriya. So if you notice, we have Swara and then we have Vargiya Vyanjana, the consonant, and this is a Samyukta Akshara, especially Bhadra, Da and Ra. So the Dvitvam will be applied. So it will be Bhadra Priya again. Bhadra Priya Pa also will get doubled. So it is very difficult to highlight and tell everywhere Vitvam is there because we come across Vitvam in many places. Like for example, Bhadramurtir Bhakta Bhakta. So again in this Bhavaranya. So everywhere. So the way we learn this is to listen carefully when somebody is pronouncing and understand. So if we start pointing out the doubling everywhere, it will be very confusing and you will be hesitating to chant. So listen carefully and chant what you hear. Wherever it's very important in some places, I will ensure that I will highlight it to you. Bhavani. Issue Atrai who can you chant? Yeah. Bhavani, Bhavani, Bhavanagamya. Bhavanagamya, Bhavanagamya, Bhavaranya-kutarika. Bhavaranya-kutarika, Bhavaranya-kutarika, Bhavani Bhavanagamya. Bhavaranya-kutarika. Bhavani Bhavanagamya, Bhavaranya-kutarika, Bhavani Bhavanagamya, Bhavaranya-kutarika, Bhadrapriya. Bhadrapriya, Bhadrapriya, Bhadramurtihi. Bhadramurtiः, Bhadramurtiः, Bhakta-saubhagyadayini. Bhakta-saubhagyadayiनी, Bhakta-saubhagyadayiनी, Bhadrapriya Bhadramurtir-bhakta-saubhagyadayini. Bhadrapriya Bhadramurtir-bhakta-saubhagyadayiनी, Bhadrapriya Bhadramurtir-bhakta-saubhagyadayiनी, Bhavani Bhavanagamya. Bhavaranya-kutarika. Bhavani Bhavanagamya, Bhavaranya-kutarika, Bhavani Bhavanagamya, Bhavaranya-kutarika, Bhadrapriya Bhadramurtir-bhakta-saubhagyadayini.
भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी Uttamam. So in the first line, if you see, there are three names, Bhavani, Bhavanagamya and Bhavaranya Kutarika. In the next line, the second line, Bhadrapriya, Bhadramurtihi and Bhakta Saubhagyadaini, three names. However, we will chant Bhadramurtir Bhakta Saubhagyadaini together. But if you like to take a pause, Bhadrapriya, Bhadramurtihi, we can split here. There is a sandhi happening. So, Bhadrapriya, Bhadramurtihi, and then we can chant Bhakta Saubhagya Daini. Else we can chant this together. 42nd verse. Bhakti Priya, Bha is Mahaprana. Bhakti Gamya, again Bha. Bhakti Vashya, Bhayapaha, Bha. The first letter of all the four names in the first line are Mahaprana Aksharas. Shambhavi, Bha is Mahaprana. Sharada Radhya, Dha is Mahaprana. Sharvani, Sharmadayini. Bhakti Priya, भक्तिप्रिया भक्तिप्रिया Bhakti Gamya, भक्तिगम्या भक्तिगम्या Bhakti Vashya Bhayapaha. भक्तिवश्या भयापहा भक्तिवश्या भयापहा Bhakti Priya, Bhakti Gamya, Bhakti Vashya Bhayapaha. भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा Shambhavi, शाम्भवी शाम्भवी Sharadaradhya, शारदाराध्या शारदाराध्या Sharvani, शर्वाणि शर्वाणि Sharmadayini, शर्मदायिनी शर्मदायिनी Shambhavi, Sharadaradhya, शाम्भवी शारदाराध्या शाम्भवी शारदाराध्या Sharvani, Sharmadayini. शर्वाणि शर्मदायिनी शर्वाणि शर्मदायिनी Bhakti Priya, Bhakti Gamya, Bhakti Vashya Bhayapaha. Shambhavi, Sharadaradhya, Sharvani, Sharmadayini.
भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणि शर्मदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणि शर्मदायिनी Can you chant the second line again? Try. शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणि शर्मदायिनी Uttam. So we will stop here. So in this we have 4 names in the first line and 4 names in the second line. So meanings of the verses 34 to 42 I will be covering in the next class. I request the attendees to raise hands for chanting. We have only 7 minutes left. Mugdha Daigude, can you chant 35th Namaskaram. verse? Namaste. Which one? 35th. 35th. Okay. Yes. Kanthad. Correct. कंठाद कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी. Uttamam, you should try to chant the one line, the first line completely together. Similarly, second line without taking a pause. You should not take a pause after paryanta. You should not take a pause after panna. Okay? Kanthada kati paryanta madhyakuta swarupini. I know it is difficult, but it depends on the way you adjust the speed, etc. So it comes by practice, but you can try now. Okay. कंठाद कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी Uttamam, good try. Second line. शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भागधारिणी. So it is a good try. So it was little faster. But as I said, it is difficult at one go for anyone to chant the one complete line together. It comes over a period of time. I'll just chant once and show. Dhanyavadaha Bhagini. So there was a question regarding what is this after the green in the 35th shloka. I'm assuming it is about the Jivha Mulya again. So Kantha Daha, there is a Visarga actually if you look at the script. So this Visarga and then we have Ka. So whenever there is a Visarga followed by Ka or Kha, the Jivha Mulya will replace the Visarga. The symbol for Jivha Mulya is this, which is like, the shape of U upwards and downwards. So Kantha Kati. So whenever Jivha Mulya comes, we do not chant the Visarga. We chant it in this way. Kantha कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधो भागधारिणी. So this is how we chant this. 36th verse. Neeraja Adusupalli Bhagini. मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी. Tamam. Gurazada Durga Bhagini. Durga Madhavi. I've unmuted you. 37th verse. Namaste Bani. Namaste. 37th. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Now you can go ahead, Bhagini. Kulangana kulantastha kaulini kulayogini. Akula samayantastha samayachara tatpara. Tamam. Pragati
38th verse. मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी. Okay. So if you look at the second word, second name in the first line, the second pada, we call it as Brahma Granthi. It is not thi. Thi should not be extended here. It is a hrasva, short vowel. Okay. And there is a doubling of ga happening there. Brahma Granthi Vibhedini. Can you repeat? ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी. Similarly, in the second line also, Vishnu Granthi Vibhedini. विष्णुग्रन्थि विभेदिनी. Listen carefully. विष्णुग्रन्थि Vishnu Granthi Vibhedini. विष्णुग्रन्थि विभेदिनी. Dhanyavadaha Bhagini. Vijaya Chandrasekhar, 39th verse. I have unmuted you. We are not, yes. आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थि विभेदिनी सहस्राराम भुजारूढा सुधासारभिवर्षिणी. Sudha Sarabhi. सुधासाराभिवर्षिणी. Ha. Good. Can you chant with the raga? Do you want me to chant once? Yeah. Okay. Ajñachakrantaralashtha आज्ञाचक्रान्तरालस्था Rudragranthi Vibhedini रुद्रग्रन्थि विभेदिनी Sahasrarambujarudha सहस्राराम्बुजारूढा Sudhasarabhivarshini. सुधासाराभिवर्षिणी. Tamam. Dhanyavadaha. राम राम. Krishna Priya, 40th verse. Ram Ram. Ram Ram Ram. तडिल्लता समरुजिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति Samhita. Tha Mahaprana. संस्थिता Very good. महाशक्ति कुण्डलिनी विसतन्तुत्तनीयसी. Very good. Mahasakti. There that that air or that half visarga should be heard. Mahasakti Kundalini. महाशक्ति कुण्डलिनी Bisatantu Taniyasi. विसतन्तुतनीयसी. Dhanyavadaha. Sita Shekhar, 41st verse. नमस्ते भगिनी. Namaste. भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भक्त भक्त भक्तयोधारिणी. I could not hear. Bhadra Priya Bhadramurtir Bhakta Saubhagya Dayini. भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी. Dhanyavadaha. धन्यवादः भगिनी. 42nd verse. Deepa Ganeshan. Namaste 42nd. Bhagini.
Namaste. भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्ति वश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि सर्वदायिनी सर्वाणि Continue. सर्वदायिनी Sharmadayini. सर्वदायिनी. Dhanyavadaha. Thank you, Bahni. So there are few new joinees today. So yeah, if you have joined today, it is fine. What you can do is either on the course page or on the YouTube channel of Sanskrit from Home, you have all the recordings of the classes so far conducted. You can follow up on that. I keep getting few mails regarding, people who have missed classes, how do we catch up? So all the recordings are available both on the course page as well as the YouTube channel. So please, you can follow that and catch up. We will also be in between conducting revisions of the previous verses from the beginning. So that you can get the revision part during those sessions also. So with this, we will stop the class today. Meanings I'll be covering in the next class. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते. धन्यवादाः. राम राम राम. पुनर्मिलामः.